We are going to continue with our expositions on Hosea chapter 8. And today we are going to look at verse 4, probably, and verse 5. And if you remember, last time we exercised chapter 8 from verse 1, but in order for us to understand verse 4, I read from verse 1. Set the trumpet to thy mouth. He shall come as an eagle against the house of the Lord, because they have transgressed my covenant and trespassed against my law. Verse 2. Israel shall cry unto me, my God, we know thee. Verse 3. Israel has cast off the thing that is good. The enemy shall pursue him. You all remember these three verses, and we exercised them in their most deepest way. And if you look at what we studied last time, or you remember many things that we talked about these people, even why God had to bring the eagle against his own house because of the transgressions of these 10 tribes. You remember, I want always to keep you at note that Hosea was a prophet sent to the 10th tribe of Israel. And even this eagle that was to come was Shalmaneser, who took them to Assyria, where they stayed in captivity. But now, having said that, if you go to verse 4, he says, these people, they have set up kings, but not by me. They have made princes, and I knew it not. Of their silver and their gold have they made them idols, that they may be cut off. Even in verse 5 it says, thy calf, O Samaria, has cast thee off. Mine anger is kindled against them. How long will it be before they attain to innocence? So we are going to see these things, to see what Hosea is telling these people. And through Hosea, or through this verse, he is telling us. You remember that Jeroboam was given the 10th tribe when the kingdom of Solomon divided into two. The son of Solomon, that is Rehoboam, went with the 2 tribes, that is Judah and Benjamin. And Jeroboam went with the 10th tribe. That is, all the 10 tribes were with Jeroboam. And we found that Jeroboam, because he never wanted these people to go to worship in Jerusalem, he built 2 temples. One at where? Dan, and the other one at Bethel. Never forget about that. Because by knowing that, at any time, you'll know why Hosea is tough, or Hosea was sent to these 10 tribes. So, when Hosea says,
they have set up kings, but not by me. If you read 1 King 11:29 and that one, maybe we can start from there. Ikawa zamani zile Yeroboam alipokuwa akitoka katika Yerusalemu, nabii Ahiya Mshiloni alikutana naye njiani. Naye Ahiya amevaa vazi jipya, na hao wawili walikuwa peke yao mashambani. Ahiya akalishika lile vazi jipya alilokuwa amelivaa, akalilarua vipande 12. Akamwambia Yeroboamu, "Toa wewe vipande 10, maana Bwana Mungu wa Israeli asema hivi: nitararua ufalme na kuuondoa katika mkono wa Sureheman, nami nitakupa wewe kabila 10." See now, kwa hivyo kumaanisha Jeroboam attained unto the kingship through the prophet of who? Prophecy of who? Ahijah. In English? And it came to pass at that time, when Jeroboam went out of Jerusalem, that the prophet Ahijah the Shilonite found him in the way, and he had clad himself with a new garment, and they two were alone in the field. And Ahijah caught the new garment that was on him, and rent it in 12 pieces. And he said to Jeroboam, "Take thee 10 pieces, for thus says the Lord, the God of Israel, behold, I will rend the kingdom of the hand of Solomon, and give 10 tribes to thee." So Jeroboam was given the 10th tribe by who? By God? By God. But when you read chapter 12, verse 5 of the same chapter, of the same books, 12:5. yeah, 12:5. What does it say? Akawaambia, "Enendeni zenu hata siku ya 3, kisha munirudie tena." Watu wakaenda zao. That is 1 King 12:5. 12:15, sorry. 12:15. Inasema, basi mfalme hakuwasikia wale watu, maana jambo hili lilitoka kwa Bwana, ili alitimize neno lake Bwana alilomwambia Yeroboam mwana wa Nebati kwa kinywa cha Ahiya Mshiloni. So, you see now here, this is Rehoboam. He hearkened not unto the people. Kwa hivyo kumaanisha ndio neno hili litimie. Rehoboam was told by people, your father has been oppressing people by taxing them so much. Reduce the taxation so that you may retain the kingdom of your father. But Rehoboam consulted young people, and they told him, you need to add even twice what your father did. So Rehoboam never listened to the counsel of the old. He listened unto the counsel of the young people. If you read that history, you will find it there. So why did he? That's why the word of God is saying, he refused so that the word of the prophet Ahijah might be fulfilled. Because by refusing, that's when people revolted and the country divided into 2. So the 10 tribe went with who? With Jeroboam. And then Rehoboam was left with who? With 2. So the prophecy of God did what? Was fulfilled. So, what are we driving at? If you read there, you'll hear our verse says, let us read our verse. They have set up kings, but not by me. How can it be that they have set up king, but not by me?
sometimes it is hard to understand the word of God, because when you have seen that Jeroboam never attained the kingship, but through who? God himself, through prophet Nani, Ahijah. But then God here is saying, they have appointed kings, but not by me. We are going to see these words in their deepest sense, so that we may understand what it means when God says, they have set up kings, but not by me. That means, in the first sense, that whenever people want to elect someone or to put someone onto a seat, before even you do what you want to do, God has seen you and have seen what you want. And he gives you what you want, you yourself, because of your iniquities. He even devised a way of how you can even get what is in your mind. We are going to see how. We are going to see how. They have set up kings, but not by me. Though God had foretold that the 10 tribes should be rent away from the house of David, and that Jeroboam should be set up, yet they did not this thing in a lawful manner, for they should have consulted with God about the manner of it, and when God would have it done. It was not enough that God foretold it should be done, but when they did it, they ought to have consulted and have been directed by God. They did not aim at fulfilling the prophecy, for the people generally merely minded their own passions and lust and looked no further. So these people, yes, they were given Jeroboam as their king, but they never minded about anything else. They just wanted a king. And Jeroboam, even Jeroboam, when he got the kingship, he also never minded about who? About God. Knowing very well that Ahijah, the prophet, is the one who was sent by God to him, that he should take 10 tribes. But even after having been given the kingship, he himself never minded again about God. He set on his own way. And that's why he went ahead and builded the 2 temples. So if Jeroboam truly was a king set on by God, would he have done that? It is like today, people say that a leader is put there by who? By God. It is true, in a sense. But why does that leader, at the same time, do what they do? Why do they do such a thing that we see? They become corrupt, and yet we say they are put there by God. That's the way Jeroboam. It is in the same line with Jeroboam. We want to see why that God is saying they put on leaders, but not by himself. Because if God is truly consulted, he can never give a people an evil leader. That's the point where I want us to start. That God, when he is truly consulted, he can never give a people a corrupt leader, an evil leader. He only do it because seeing your heart, that's what you want. That's what you want. Nyinyi mnataka mna gani? Namna hiyo. You want that leader.
You remember when the people of Israel refused Samuel. When Samuel went to go and to pray to God, they have rejected me. What did God say? It is not you. It is me whom they have refused. And then, Saul was given by who? By God. Why did God give these people Saul? And we are going to see, at the head of everything, God is going again to refuse who? Saul. You will see that God gave them a king which was in their mind, what they wanted. It was not the choice of God. It was their choice. It was not the choice of God. That's why he gave them Saul. And here, the same case applied to these 10 tribes. These people, the 10 tribes, they had gone into iniquity that God had to give them the types of kings that they wanted. That's why he is saying he gave them kings, evil kings. They did what? They were given king, but not by who? By God. At the same time, ukienda unakuta Mungu ndiye amefanya nini? So lazima tuelewe haya mambo, because sometimes tusipoelewa mambo mengine, we shall never know even our politics, even what is happening all over the world. People will not understand. But if we are going to see things in their true perspective, why God does this, at the same time he says he has not done it himself, we might understand where people goes wrong. We might understand where people goes wrong. So, alteration in civil government is a great business. God had need to be much consulted, especially if there be any church work mingled with it. That is, when people are electing their leaders in any nation, God needs to be consulted in the best way possible in order for him to give you the right leaders. The right leaders. Otherwise, if people make mistake, if people do not consult with God, he is going to give them evil leaders. What they want themselves is what God is going to give them. Sasa is what God is going to give them. We must take heed of our passionate wills and our own self-ends. Else we do it not by God. I repeat. When we are about great businesses, like electing our leaders, we must look at God's designs. These people, they never looked at God's designs. Why? They were the church of God. God had given them everything. The oracles of God was with the children of Israel. Even this division between Solomon, between the sons of Solomon, Rehoboam and Jeroboam, it was as a result of iniquities. But generally, the church itself, as it was then, it never looked things in their true perspective. They never hated Solomon because of the sins or the way Solomon had sins against God. All
what made them to hate Solomon was because he had taxed them more than usual. Sijui kama tunaelewana. Kwa hivyo wow, even when they were separating because of worldly greatness, not because of the sins of who? Of Solomon. Had they seen the sins of Solomon, they would not have divided. They would have known the remedy. Sijui kama hapo tunaelewana. Was the remedy the separation? Yeah? It was not separation. If kabisa the 10 tribes, the congregants of the 10 tribes had seen the problem with Solomon, and the people on the side of the 2 tribes had seen the problem with Solomon, they would have repented unto God, and there would have been no division. Because they would have seen their sins. Otherwise, here it shows that they never saw the sins of Solomon. They were not crying because of the sins in the nation. They were crying because of political whatever, or political gain. That's why that's what the problem. So here when God says he gave them kings, the type of kings they wanted. Because they were not after what? And that's why you see immediately Jeroboam and Rehoboam separated. What did Jeroboam do? He built what? The temple. He built the temple. So which means, and the people, did they agree with Jeroboam? Yeah. Walikubaliana na yeye. Kwa hivyo nikumaanisha God was giving them what was in their mind. Mungu alikuwa anapatia nini? Kile walikuwa wanataka. Usidanganywe, mfikirie wakati watu wanaambiwa they are electing their leaders. Whenever they elect all what it is in their mind. God gives them what they want. So wakati watu wanaanza kusema sijui tulifanya nini, that is you. But that's what you wanted. Wanangu wanasema unajua a leader is given by God. Yes, he is given by God. Jeroboam was given by who? By God. Even tunaona nabii tunaweza kumwambia you are going to get the 10 tribe. But tunaona the same Jeroboam was the first to do what? To build those temples. To bring calves in the temple. To worship the calves. Tunaona pale? Kama ingekuwa kabisa Jeroboam angekuwa mtu mzuri, hangefanya hivyo. So tunatakiwa tuangalie mambo mengine kwa undani sana ndio tuelewe. So we must take heed of our passionate wills and our own self-aid, else we do it not by God. Nini wanga ina drive watu wale? Kwa nini waende in that direction? They were driven by what we call self-ends. Tamaa zao. They wanted a king that is going to bring political stability, that is going to bring money, because they were after money. But they were not after sanctity. Hawakuwa na haja ya nini? Ya ukweli? Kwa hivyo they wanted a leader that is going to drive them into a higher height of economic prosperity. But they disregarded the truth. They disregarded the truth. And that's why God had to give them Jeroboam. You know walikuwa nataka. Na kwa sababu they were not even after the truth, kwa hivyo unaona the same Jeroboam is going even to bring them deeper into darkness.
Yeah. The same Jeroboam is going to bring them deeper into darkness because they were in darkness and they were after the things of darkness, the things of this world. They wanted prosperity. They wanted everything. But they disregarded the truth. They disregarded the truth. That's why God had to give them those evil kings. You'll see, if you read the nation of Israel, the 10 tribes, all those who came after Jeroboam, they were evil. They were very evil kings. They did many things that were contrary to the church of God, and yet they were part of the church. Sasawa. So, in civil affairs, a magistrate may do that which is just. But if he is urged by his passion, this is not by God. Did you come up with 91? Let us go back a little bit. They elected king because of their self-end. Tamaa zao ndio zilifanya wapate those king ambaye they were evil. Ukiangalia the present generation, na nataka muangalie kabisa, we have the same things. Utakuja kuona we have reached the point in this generation that people, if they want to elect a leader, they don't look at any truth about that leader. What do they look? Self-end. What am I going to be if I appoint this leader? What am I going to be if I'm behind this leader? What am I promised if I follow this leader? So it doesn't matter huyu kiongozi ako na nini? Hako namna gani? Sijui kama tunaelewana. Hapa sasa ilikuwa imefika. The same thing was happened into these people. History repeats itself. Me, I have seen it in the present generation. That people don't want to know. Hata wakati wanasema muangalie mtu ataleta nini. They don't. That's why you find that apart from shouting to one another on both sides, all sides, nobody follow anything. It is only what am I going to get when I follow this person or I promote the interest of this person. It doesn't matter whether he's a thief or whoever he is. Even if he is a thief, I'm going to do what? To cover everything. Nitamsafisha. That's what people are doing. That's what people do. So, because of that self-end, you are going to have a king. They had the children of Israel, they got their kings. But all these kings that they got, they were evil. Kwa sababu hawakuwa wamechaguliwa na nani? Na Mungu. Hawakuwa wamechaguliwa na Mungu. Walikuwa wamechaguliwa na watu wenyewe. Tamaa zao, yani ndio ilikuwa inawaongoza. So, in the same way in church affairs, if the elders, in civil affairs, a magistrate may do that which is just. But if he is urged by his passion, this is not by God. There is a law given to a magistrate. But a magistrate might give a judgment. But this judgment is driven by his passion, or which side, or which political side he is to be. So no matter how he is going to give that judgment, if he is going to give that judgment driven by his passion, he is not saved by who? God. By God. He is not doing the work of God. And that's where we are in this present generation. That's where we are in this present generation. Likewise, in churches, church affair, makanisa, if the elders excommunicate the party
may deserve it. But if they be guided by passions and self-aid, this is not done by God. Anything that you do that is driven by self-end, wewe, tamaa zako, you are not doing the work of God. You see now, why? One, we can see Jeroboam did not seek God. Even when he was elected, he never seek God. Hakumtafuta Bwana. Hata haya mambo yote, the prophet of God anaenda kumwambia wewe ndio utakuwa the king. When he became the king, he forgot everything. Even he blasphemed. He trampled the temple of God. Yeye mwenyewe akaikiza watu hata kuagiza sana kuliko hata vile walikuwa. Manake before Jeroboam aingia kwa kiti, there was no temple at Jerusalem, at Bethel or Dan. The only place of worship which was given by God was in Jerusalem. Lakini wakati aliingia akaweka zingine. So Jeroboam did not stay God's time. David was appointed by God, and though he had many opportunities to take away Saul's life to gain thereby the kingdom, yet he would not do, but waited till he saw the time was come. You can remember about David. You see the difference between a son of God, and that's why I always tell you, it is very hard in this present generation to elect a child of God, to be a leader or a president of any country in this world. Why? Because the way all the people that you want to lead, they will not like you. They will hate you. You might think that when you are that because you are son, you are a child of God, and you can be a very good president of a country, to lead a country, that people are going to accept you. They won't. Why? Because their self-end and your end, they are not going together. Do you think you can lead greedy people and telling them, I don't want corruption, and putting very strict law? These people, they are going even to murder you. They will murder you because wanaona unawazuia kufanya nini? Kupata. Wengine wameingia pale ndio wafanye nini? Washibe. Sasa wewe unakuja kuambia ati sijui sisi wewe ukulangi hongo. You cannot lead a corrupt people if you are a child of God. They cannot elect you. They cannot elect you. Not in this present world. And when I mean a child of God, I mean a true child of God who will see things in their true perspective and will call sins. Yeye hatafunga macho. He cannot be elected. Manake wale wanakuelect wanataka a corrupt leader. Why? They want money. Wanataka nini? Wanataka pesa. Na kama mnataka pesa, niwapatie pesa ndio mnielect. Nitatoa wapi? Nitatoa wapi? Lazima either niwe niko na biashara kubwa sana ya pesa na nipate pesa niwapatie. Ni kweli? Na kama nimeandikwa na serikali nifanye nini? Ndio niwapatie. Niibe. That's what you want. Hivyo ndio watu wako wanataka. Wataki kujua unafanya nini? Unatoa wapi? Kama you want to be elected, wewe enda lete pesa tufanye nini? Tukule. Hata ukiiba uwapatie, watasema mtu ni nani? Mtu ni huyu. Ambaye anafanya nini? Na mkisema ameiba, wanasema namna gani? Mnamwekelea. Ama nani haibi? You see now, so ukiangalia utaona people are given evil leaders because those are the people they want. The 10 tribes were given those leaders. That's why God is saying, the elected leaders, but not by me. Evil leaders, but not by me. Sio mimi.
Hakuna pahali Mungu amesema ati nyinyi sasa muende somebody aibe pesa waletee awahonge muelect yeye alafu museme ati a leader is elected by God. That's not the way God does things. Hiyo ni yenyu. We can have no God mercy, comfort. Sorry, we can have no comfort of God mercy if we stay not God's time. Hatuwezi kuwa na comfort of God's mercies kama hatuwezi kuendeshana na Mungu kama ama wakati wa Mungu ama tuende kulingana na the time ile njia ama time zile Mungu angetaka tufanye vile anataka. We cannot have it. When we have mercy promised, we must take it by lawful means. He that believes shall not make haste. If truly we are going to have mercy from God, lazima tutumie those good means or those good means which are put in place to help us. So, they have set up king, but not by me. Why? Kwa nini Mungu anakataa? That's the point I want us to see today. They have set up king, but not by me. I will not own that. Nikusema nikana kama Mungu anataka kusema, alikuwa anataka kuambia hata kana kwamba mko na viongozi ambao wanaongoza, I will not take charge of what they are doing. Msiseme ni kwa sababu ati mimi ndio nimefanya nini? Nimewapatia kiongozi wa aina hii. Ni Mungu anataka kufanya nini? To distance himself. Kujiondoa. Yale yatakayowapata msiseme ni nani? Ni Mungu. Why did he say that? Because in the form of their administration, they have renounced any right I have to their government. Kwa nini Mungu ana distant himself? Ni kwa sababu when you elect a leader through self-end, ni kumaanisha that leader, because of the corruption of our nature, because by nature we are corrupt, we are going to elect a corrupt leader. Hivyo ndio Mungu anataka kumaanisha. Wale viongozi walipata. Now, if you have time, I would like you to read Kings, the kings of Israel. Uone wote ambao waliingia kama kings in that time. Uone wote, they were corrupt leaders. Wengine walikuwa wanaingia hata wanaua watoto yani wenyewe wanaanza kuwa watu. Utaona kwa nini Mungu anasema walipata kings hata lakini sio yeye, kwa sababu wengine walikuja kuwa worse kuliko vile watu wangefikiria. So how are the people that were living now guilty of this? Hawa watu ambao walikuwa wanaishi wakati huu, how are they guilty? Walikuwa guilty namna gani? Tunaweza kusema, unajua unaweza kusema wale ambao walikuwa viongozi ambao walichagua ndio walikuwa wabaya. What about the people themselves? They were like that. They were as you look, angalia wakati this generation. It is good sometimes to give an example in the generation we are living. Unakuta kiongozi anakuja anasema mimi nimebadilisha njia yangu. Kwa sababu gani? Nataka kuconsult with my people who have elected me ama wenye wataka kuelect me. Si mmesikia mambo kama hayo? Yani imagine a leader ambaye watu wanaamini wewe you are learned. Watu wanaamini wewe
you are somebody ambaye you have studied history of a country. Politically, you know political science. You understand the economy. You understand things in their true perspective. And that's why people want to elect you. Lakini wewe unafika pale unasema nataka kuconsult watu niwaulize ni upande gani tutaenda. Watu sasa tunaenda huko to consult those people. Mama mboga ambaye anashinda kwa shamba akilima hata news ya sikiangi. Ni kweli? Sasa yeye ndio anataka kuconsult atimuulize tutaenda upande gani. Akwambie yeye. Sasa huyo mtu ambaye ako pale a very ignorant person ndio anataka uambie badala wewe as a leader ufanye nini? Ukuje umwambie the truth. Lakini because of what we have said, self-end. Sasa sio nyinyi. Na hiyo yote nasema nakuja kuconsult nyinyi, si ukweli, ni uongo. Lakini nataka kudanganya watu huku nje, watu waone yeye ni mtu ambaye anaenda kulingana na watu wenye wanamchagua. Yote ni uongo, hata consult wale. Ile kitu wameangalia ni pahali nini? Mahali kutakuwa na mlo. Mahali kuna chakula, mahali atakula vizuri. Mahali yeye pandi yake itafanya nini? Itasaidika. But not sio nyinyi. Sio kwa haja, sio ati nyinyi ndio mnafanya yeye ati anakuwa elected kwa sababu it is because of self-end. It is because of self-end. Na nyinyi ambaye mko pale chini, wale watu walikuwa chini wakati wa Jeroboam. Wakati waliona Jeroboam ama the other kings, wakati waliona Jeroboam anawapeleka njia ambaye is not in line with the word of God, badala wakatae, na wakafanya nini? Wakasema amen. Kwa sababu gani? Kwa sababu Jeroboam naye alikuja na pesa, akapatia the judges, akapatia the politicians, akapatia watu wote wakawa on his side. Sasa ukienda kukuta wale watu wote wamesoma, wanasema mtu ni nani? Ni Jeroboam. Mtu ni nani? Ni Jeroboam. Anaharibu kanisa yao. Lakini kwa sababu ya pesa, hata wengine hawakula hiyo pesa. Nafikiri wale walikuwa chini, hata hawakuona, yani hawakuona faida yote kwa Jeroboam. Manake wao walikuwa tu wanaambiwa Jeroboam amesema anajenga temple sijui wapi. Watu wanasema amen. Kwa sababu wale watu ambao wamesoma, wale ambao politically walikuwa karibu na Jeroboam, waliona ako nini? Wako yani walikuwa wanaona kabisa yeye wamekula, wakaambia wale wengine mtu ni nani? That's why Mungu anasema they elected evil kings but not by me. Even today ni hivyo inaenda. People wataelect watu lakini they are evil in nature. Lakini wasije wakasema ni nani? Ati ni Mungu alifanya nini? Aliwachagua. Manake watu wanaanza kusema ati unajua kiongozi upatiana na nani? Na Mungu. Watu wasije, Mungu anakataa. Manake hapo sasa watu wanaanza kuwekelea Mungu. Na nyinyi wenyewe tamaa zenu ndio zimefanya nini? Zimewasukuma mpaka you have chosen leaders ambaye wanaongozwa na tumbo. Sio hata sera, sio ati mtu fulani atakuja kufanya hii. No. Ni pahali mimi nashibia. Hata kana kwamba mtu ni mwizi, hata kana kwamba mtu ni nani, it doesn't matter. Wacha ingie. Manake mimi ndio nasaidika pale. So that is the way it was. Haya mambo hatuongei because we hate anybody. We speak because it is the truth and it is the word of God and it is what happened in history, and all these things were written for our examples, to learn from such things. Lakini nani watasoma? Nani watasoma? Ni sisi tusome tuelewe, lakini watu wa dunia hii hawataelewa. Hawataelewa. Kama wangeelewa, kama watu wa mwili wangeelewa, hawa ambao walikuwa wameongozwa na Jeroboam wangefanya nini? Wangeona huyu mtu atapeleka wapi. Walikuwa wamesoma Biblia and
you can imagine the scripture was the Old Testament only. And by that time, it was just the 4 books of Moses. Other books were not written. Na hizo books walishindwa kusoma kuelewa the doctrine ama the constitution of the church. Wajue Mungu alikuwa amesema hata abudiwa pahali ingine isipokuwa wapi? Jerusalem. Na walikosa kuiona. Na wakati Jeroboamu alijenga kanisa pahali ingine, walipiga makofi. Na wakasema nani kama Jeroboamu? Manake they were ignorant. So Mungu anasema namna gani? Through Hosea. They have made princess and I knew it not. You know, they are kings. Here there's a difference. They are kings. Kings are these, like present time, we can call them president. Want to come as the president, want to come as deputy president. Those are in lines of kings. But when we come to princess, we can say they are governors. You see now? So they have made princess and I knew it not. This means not even the top seats, even those people over lower ranks, the same thing happens. Sio kusema ati hapa tunaongea ati hapa Hosea anaongea juu ya kings peke yake, hata hawa watu wengine wote ambao wanachaguliwa wote walikuwa wanawekwa kwa sababu ya tamaa, self ends, lakini sio kwa sababu ya anything. Yule ako na pesa mingi ya kudanganya watu ndio alikuwa anachaguliwa. Just the same way kama wakati huu. And that's why unakuja kuona the philosopher ama wasomi wenye walikuwa wamesoma walikuwa wamesema there is one, I don't remember whether it's Socrates, ambaye alisema democracy cannot work. Why? Democracy alisema, and that's why he was killed in Rome. Alisema democracy, why it cannot work? Ni kwa sababu if you say democracy, you are going to be elected by those people who are ignorant. Ni kumaanisha yeye akasema that person who is going to be elected, if he is going to corrupt his way through these ignorant people, he is going to be elected. And yet, he is not the best. Tunaelewana? Akasema, hiyo itakuwa unless democracy iwe, yule atakuwa elected, he will be elected by the same people who are learned like himself. That way, it can work. Manake sasa, tukiwa tumekaa, if we are learned, huwezi fanya nini? Kudanganya sisi. We can see you, we can question you to see whether you can truly be a leader. But when you say democracy, to be elected by the majority of the ignorant people, he said that one, the world will ever be electing the most corrupt people. And that's why he was murdered. Nobody could agree that. Because those people who were in power, they wanted to be elected by the majority. Lakini alisema, haiwezekani. Lakini ukiangalia alikuwa anaongea ukweli. Alikuwa anaongea ukweli kwa sababu gani? Njoroge. Ukiangalia watu wakati mtu anaenda kupiga politics huko mashinani, you will find that many ignorant young people or old women, they don't understand anything. Ni kweli? But when that person comes, even if he talks nonsense, unaona watu wengine wanapiga makofi. Si ni kweli? But that's what we call democracy. That's what we call democracy. So we elect not the most, not the best in the today's politics. Not in Kenya alone, the whole world. We do not elect the best. We elect those people who knows how to go about with the ignorant, but not the learned.
But because the learned are the few, are few, so who is going to get in? The most corrupt, or that person who knows how to fight it out with the ignorant people. That's why here, even if you are going to elect a king or a leader, God is distancing himself, not me. Because if we had to wait upon God, God can give us the best. But we cannot wait. But we don't have to wait. We are greedy. Both those who want to be kings and those who want to be led. Nobody can wait. So, these people, they made some in a very sinful manner. They made some king in a very sinful manner. And that's why God said, I knew not them. Walikuwa wanaingiza some kings in a very sinful manner. Just because ni mtu ya nani? Ni mtu yao. So God is here saying, I knew it not. Why? I approve it not. Nikusema, you have a king of your own choice. But as for me, I approve it not. Don't count. You can imagine, Mungu akisema namna hii. Na nyinyi hapa ni kusema nini? Mungu ametupatia nani? Kiongozi. Lakini Mungu anasema don't count me. Msinihesabu. Manake hao sio mimi nimeweka. So when we seek not God for mercy, when we enjoy it, God will not even own it to be his. Unasikia? When we seek not God for mercy, when we enjoy it, God will not even own it to be his. Hata kana kwamba tumesema tumechagua mtu ambaye if you have not chosen, we have not sought God for mercy, atusaidie. Even if tutaigiza ile tunataka, ama tutafanya vile tunataka, even if we enjoy, tukifikiria tuna-enjoy, God does not own it. That joy, Mungu does not compromise with that. Yani, does not side with us. Even if there is a joy of what we have decided, it is not from God. Sijui kama tumeelewana pale. Manake kuna wale watu watafurahia waseme tumepata hata wanafurahia. That joy ambayo mnapata. If hata kama ni furaha gani mko naye, msifikirie Mungu wako na nyinyi. Msifikirie Mungu wako na nyinyi. Manake binadamu yeye kwa sababu he doesn't know the true joy. Even when he is getting a joy ambayo is not true joy, yeye anafikiria Mungu wako pamoja na yeye. Mungu yuko na wewe. That is your joy, but he knows it is not a joy. Ni wewe mwenyewe unafanya nini? You are flattering yourself. Unajidanganya. Mungu anasema let them alone in their way and let them go on. Kwa hivyo kusema alikuwa anawaambia waacha. See, those are the kings you want. Ni sawa. Wacheni nyinyi endeleeni, wacha waendelee hivyo wanataka. Wacha waendelee, tutaona pale ufanya nini? Watafikia. As if God should say, I neither did it nor will take cognizance of what they do to bless them in it. Ni kama Mungu anasema, wacha wachague wale wanataka. Ni kama anataka kusema, mimi hakuna pahali nitakuja kuingilia kwa hawa watu ambao wenyewe wameweka to bless them in it. Sita bless in it. Ni kwa sababu ile njia yote wanatumia, they are not seeking my word. They are not seeking my word. Na ukiangalia the 10 tribes vile walienda, utakuja kuona from the time of Jeroboam mpaka the end
of King Hosea ambaye alikuja kushikwa na Shalmaneser wakaenda utumwani, utaona all the kings ambaye walikuja kuingia pale, they were evil. Hakuna hata mmoja alifanya mambo mazuri. Siongei juu ya Juda, manake Juda utapata kuna wengine walikuwa wazuri, wengine wabaya. But when you go to the 10th tribe, utakuja kuona all of them, they were evil kings. Manake wakati umepoteza njia ya ukweli, hakuna wakati utafanya nini? Utarudi. Once they made a mistake from Jeroboam, walienda hivyo na hakuna wakati walikuja kurudi tena, mpaka wakajigiza katika giza ambaye walikuja kupotea wote. Walikuja kupotea wote. So when we ask not God's mind and seek not a mercy from God, we act as if we would get it without his knowledge. So now, when we ask not God's mind, we don't, yani wakati watu, they don't ask God's mind. They don't, hawakai chini waseme, what is the will of God in man? If man has reached a point where you want to elect the most corrupt, ndio mnataka awe viongozi wenu, is that consulting with God's mind? No. So how do you expect the blessing then? When you elect such leaders, how? You know, mutapata blessing namna gani? One thing, you don't want to consult with God's mind. God's mind ni kusema, when a church imesimama inasema inaona hii ni dhambi, inakemea dhambi, even inafika kanisa yenyewe ndio inaambia these leaders, no. If you are going to be a leader, wanaambia congregant, hapana, don't elect such a leader. If somebody is this and that, don't. Lakini utakuja kuona the leader of the church, wacha watu wengine unakuta ndio the most corrupt, mpaka wao corrupt leaders ambaye they want to be leaders, wao ambaye wanasafishwa na makanisa. So where are you going to get the blessings? The watchdog, the servant of God ambaye wanatakiwa yani kuangalia waambie watu kweli, unakuta wamefanya nini? Tuliambiwa ni Mungu ambaye afanye nini? Kabweki. Sleeping dogs ambaye wamelala, ambaye wao wanasema ndio wanaangalia, wao unakuta wamelala, mpaka wao ndio wana promote evil in the society. They cannot see for the church. How do you expect wale watu ambaye wa chini kabisa wataona? So hivyo ndivyo tunaambiwa, wakati watu wamefika pale inakuwa ngumu sana. When we ask not God's mind and seek not a mercy from God, we act as if we should get it without his knowledge. We must tell God what we would have before we presume to take it. Kama nyinyi muna, yani hapa nikana kwamba Mungu anataka kusema, kama nyinyi munakaa in a nation as leaders, ama church leaders, ama watu wengine, munaomba kabisa na munaona such leaders ndio munataka, kwa nini Mungu basi asiwapatie? Si atawapatie wenye mnataka. Kwa hivyo nikusema God is going to give you what you want. Atawapatia wale leaders ambao mnataka. Lakini hapo sasa tena anafanya nini? Anajitoa. Nimewapatia lakini sio, yani nimewapatia yule leaders nyinyi mnataka because you have never consulted me or my mind, but you have chosen your own leaders na hao ndio mnataka. Kwa hivyo mimi nitawapatia na niwaondokee. And that's what he did with the 10 tribes. Nitawaondokea. Manake wao ndio mnataka. So, after you elect those leaders that you want, whatsoever difficulty occur, if we should seek to God to help us in them, God would say, I knew nothing of the matter. You undertook it without me, and you must shift for yourself in it. Ni kama Mungu anataka kusema, nyinyi mumeelect wale mnataka.
if anything is going to come, even if you cry unto him, atafanya nini? Ataondokea. Kwa sababu gani? You asked for it. You asked for it. That's why unasikia pale anaondoka. Ndio. When a nation imefika that point, Mungu anawaondokea. Ndio mnataka bas. Whatever you are going to get, usikuje kufanya nini? Kuniuliza. Wale leaders ambao walifuata Jeroboam walikuwa watu wabaya sana. In fact, wengine walikuwa wanauana. Ukiingia katika ofisi, kuna pahali kuna mwingine hata rukaa miezi 3, unakuta amenyongwa na mwingine. Mwingine akija akiingia, unakuta ilikuwa ni mambo yafanya nini? Kuuana. Hivyo leaders manake wale wanawaweka ni tamaa. Wale wengine wakiona watu wao yani wengine yani hawakupata, wanaanza kuplan vile watamaliza huyu. Ikawa sasa hiyo ndio ikawa the order of the day. Manake you don't want to follow the mind of God. You want to follow your own self-end. Na self tuliona ni nini? Self is hell. Self is hell. The root of self is hell. Ni kumaanisha wakati nyinyi mnasukumwa na tamaa za ubinafsi, ndio inasukuma nyinyi. Mjue pahali mnaelekea ni pahali pazito sana. It is hell ambayo mnaelekea. Manake the root of hell is self. Hiyo ni pahali inawasukuma, mtakuja kuona pahali inawasukuma. That's why watu wana elect leaders. After 1 year, unakuta wakisema, we never knew it is going to be like this. Nani aliwaambia mkielect? Si ni nyinyi? So inakuwa ngumu sana. Hata hawakuwa wanaamini. So, look to it now as you can. Sink or swim, I will have nothing to do with it. Kwa hivyo Mungu anafika pale anasema, nyinyi iangalieni. Wacheni kusema, whatever you are going through, mimi sitaiangalia. You have to have the harvest of what you have done. Hivyo ndivyo ilifanyika katika hawa watoto wa the 10th tribe. God knows how to make use of men's sins. Mungu anajua kutumia dhambi za watu. He knows. Mmekataa hii njia, he is going to use all your self-end to accomplish his bigger ends. Using you. Na hiyo ujinga yenu. Si mmekataa. Bas atawatumia nyinyi for a bigger end to accomplish his purpose. Because hiyo mambo yote mmekataa, Mungu ataitumia kwa njia ambayo inafaa for his kingdom. Nikusema sasa hii kingdom yenu ambayo imekuwa evil, ambayo you have elected kings but not by him, that kingdom, ni kumaanisha if God has not elected those leaders who are in that kingdom, what do you expect with that kingdom? Wakati Mungu amesema sio yeye, sasa ni kumaanisha namna gani? Ni kumaanisha there was a time God was electing. Ni kumaanisha there was a time when this kingdom was God's king. There was a time this church of the 10th tribe, the church of Israel, of the 10th tribe, these people, kuna wakati walikuwa watu wa nani? And there was a time it was the kingdom of God. Sasa wakati amesema, you have elected evil kings and not by me. What is he saying about them? You are no longer my people. And whatever you have, this is no longer my king. So nini sasa anasema inangojea hawa watu? Ni distraction. Ni hivyo namaanisha, ni distraction sasa kwa sababu I'm no longer, yani whatever is going to happen to you now, I'm not with you. Watu wanacheza sana wakati unasikia watu wengine wakisema, especially hapa sasa tunasikia watu wakisema ati
we have had kings, lakini hatuko na faida ya nani? Yao. You can imagine, inatoka kinywa cha watu wa Kikuyu hapa. Ati tumekuwa na viongozi na hatukuona faida yao. Nani mnatoa makosa? Si ni Mungu? Kwa hivyo yeye akiwapatia, wakati alikuwa anawapatia, sasa ndio mnasema hamjaona faida. Sasa nyinyi you have not seen the goodness ama yale Mungu the advantage ile Mungu alikuwa amewapatia when he had given you kings from your tribe. Sasa ndio mnaanza kusema hamjaona faida. Sasa mnaona you want to go your direction. You don't want a king. Mmefika kama nani? Kama Samuel? Pali Samuel alisema wamenikataa. Saa hii hata Uhuru anaweza kusema hawa watu wamenikataa. Lakini Mungu atasema mna gani? Sio wewe wamefanya nini? Wamekataa. Ni nani? Ni Mungu. Ni Mungu. Kwa sababu sasa wameona kabisa sasa mimi sasa sikuwa najua. Nyinyi ndio sasa mmejua. So all these things tunaona kama ni mambo machache, lakini ziko na uzito mwingi sana. Watu wakiona mambo tu yanaendelea, Mungu anafanya mambo yake. God often serves sinners to prosper for a while. Nasikia? Ama for a long time. Mungu anakubali watu wa prosper for a long time. Watu wanapata mali, watu wanakuwa matajiri, watu wanaenda hivi, comfortable life. Mpaka wanasahau Mungu. Mungu anakubali, not that they are good, not that they are doing good, lakini Mungu anakubali tu waende hivyo. Waenjoy yani hiyo mambo ya mwili. Lakini wakati atakuja kubadilika, all of sudden wanashangaa. Wanashindwa sasa, kwani nini imehappen? Even this kingdom of Israel that was that set up without God did prosper. Even this kingdom ilikaa. In fact, these people, unajua walikaa miaka ngapi ndio wakuje kuwa destroyed? 200 years. Miaka ngapi? Na wakakaa 200 years. Wakawa watu wametajirika, walikuwa matajiri kuliko hata even other nations. Mpaka wakawa kabisa sasa hata pesa mali ndio inakuwa hata hawezi kuona Mungu sasa. That's why unaona mtu kama Jeroboam anaenda anatengeneza temple kwanza 2 safari moja, ambaye zilikuwa kama replica ya Jerusalem temple. Maana alikuwa na pesa mingi sana. Na kwa sababu watu walikuwa na pesa, sasa wakati wanaambiwa na Jeroboam, unajua sasa mimi niliona badala ya kutembea mbali sana, muende kutumwabudia hapa. Watu wakapiga makofi. Wakasema ni sawa. Hata sisi tunataka hivyo. So ukisoma hapo chini anasema of their silver and their gold have they made them idols. Of their silver and their gold have they made them idols. Pesa sao. Hawa watoto wa Israeli hawa, Hosea anaongea juu yao. Anasema pesa sao. Maana walikuwa wametajirika sana. Walisifanya kuwa kama their idols. Walikuwa wameamini pesa sasa. Sio mambo ya Mungu, ni pesa. Yani, whatsoever we do to satisfy our passions and lust for our own ends without seeking God must be attended with bad results. Hata kana kwamba walikuwa na pesa ngapi, Mungu aliziita hiyo pesa zao, alisema they were idols. Walikuwa wamefika pahali badala ya kuona Mungu wanaona nini? Pesa. That's why hata wakati wanaenda kuelect a king, hakuna kitu kama mambo ya kuangalia yani ati Mungu, neno la Mungu, ama kufikiria what does God want. Mungu akataka tuwe na which type of a leader. Haikuwa hivyo. Pesa ndio zilikuwa zinaongoza. Nani anaangusha? Nani anatoa pesa mingi sana? Hiyo ndio kitu walikuwa wanaangalia. Kwa hivyo pesa zao
when you hear the word of God inasema silver and gold, inamaanisha pesa. Ile mali walikuwa naye ilikuwa imekuwa ndio idol, their idol, ndio walikuwa wanaangalia, sio mtu, ni pesa. Ako na pesa ngapi? Ako na pesa ngapi huyu? So though God suffered this kingdom to prosper outwardly, yet woefully mischievous fruit ensued upon the alteration of their government without God. Hata kana kwamba Mungu alikubali hawa watu watajirike na wakawa na pesa mingi sana, lakini na kushangaza waliwacha njia za Mungu, mpaka Mungu ikafika pahali akawaachilia that they could not elect a government, that they elected government without God mind, bila kuhusisha Mungu. Na wewe unajua, the children of Israel, anybody who was supposed to be a king, lazima angekuwa ni mtu ambaye anamjua nani? Anamjua Mungu. Lakini ilifika pahali hiyo ikatupiliwa mbali. They wanted anybody, so long as he has money, to be their leader. Ilifika wakafika pale, so long as wewe uko na pesa na unapatia watu pesa, they never wanted anything. Walikuwa wanataka tu kuona mtu akiwa na pesa, bas wameelect him to be a king. So we had need take heed to our hearts, that we be upright and seek God in setting up any new form of government, lest, though it be so very spacious to our eyes, that we may think that we are delivered from many yokes and burdens, yet such effect may result that we may thereby be brought under a bondage still more grievous. Lazima tufikirie, ni kwa sababu tukifikiria that we are electing a government to help us, we find ourselves, we are electing a government to put us into a grievous bondage, ambaye watu watakuwa nasema, sasa hapa nini ilitushika? Lakini shida ni ya nani? Shida inakuwa ni ya binadamu. Watu wakipenda pesa, I wonder, hata hii pesa unashindwa kabisa. Hii watu watapata pesa gapi ndio watu watosheke? Kabisa wafuate those leaders ambaye kabisa wako na pesa, wale watu wako na pesa, ambaye ungefikiria wangekuwa na msimamo kidogo tu, waangalie somebody vizuri ndio tuone good leaders in our society. Unakuta hata wao wote wamechotwa na pesa. Watu wanaangalia pesa. Nimekuja kuona wewe ukitaka kuchaguliwa, if you want to be a leader in the present society, the more you steal, the more you are known. Unajua hivyo? So you better steal ndio ujulikane, na ukenda kusimama sasa hata watu watasema huyu ni wetu. Kwa hivyo watakupatia kura, manake wewe umejulikana, wewe ni nani? Ni jambo. Wewe ni mtu unashindana, na hata ukiiba wewe unafanya nini? Hivyo ndio watu wanaangalia siku hizi. That's the character people seek to make their leaders. So, of their silver and their gold have they made them idols. God here instanced their zeal in their idolatries. They were content to contribute their silver and gold for their idols. They had rather be without them than without their idols. Hawa watu walikuwa wamefika pahali kwa sababu ya kuingia katika the false worship, and because they were in darkness, afadhali and they had a lot of money, na walikuwa wametengeneza idols wengine ambaye walikuwa wanaabudu. So ilikuwa imefika pahali afadhali waende wakatolea those idols pesa kuliko kwenda njia za Mungu.
Mtu ako na pesa mingi, lakini yeye badala kabisa atolee Mungu kwa ile njia inatakikana, afadhali atolee his own idols, lakini asifuate njia za Mungu. Kwa hivyo pesa wakati zinakuwa nyingi, they never bring somebody to God. Wanga inamondoa kwa nani? Kwa Mungu. Watu hivyo ndio hawajai kujua. Wakati pesa zinaongezeka, ujue binadamu wanga anaenda mbali sana na Mungu. The more you get money, the more you go far from God. Lakini watu wanafikiri ni vice versa. Ati wakati utapata pesa utakaribia Mungu. Kama ingekuwa hivyo, hakuna mtu ambaye kabisa angepata ya kutosha yeye na familia yake, angekuwa corrupt. But utakuja kuona vile watu wanapata ndivyo wanataka zaidi. Tuliona hata kufanyia watu kazi wenye wameelect wao inakuwa ni ngumu. Kwa sababu baka hata hiyo kabisa mnampatia hasa salary haimtoshi. Sasa hata ile anatakiwa kufanyia kazi nyinyi for your service. Hiyo tena ndio anataka. Covetous spirit had rather be without God and Christ and his ordinances than without their silver and gold. Watu wenye tamaa afadhali wasiwe na Mungu ama Christ, lakini wawe na nini? Na pesa. Afadhali wawe na pesa. Huyu Christ ama Mungu mnasema wao kwao wanaongeanga wakati they want to have an advantage how to get money. Kuna wengine wanasema afadhali awe yani asiende hata asijue Mungu, lakini awe na pesa, kuabudu pesa. So covetous spirit had rather be without God and Christ and his ordinances than without their silver and gold. Let them have their silver and gold, and let God and Christ and his ordinances go. Wacha tuwe na pesa, lakini mambo ya kuabudu Mungu ati mnasema nini? Wacha ifanye nini? Ikae. That's why utakuja kuona there's politician ambaye wako na pesa, wanaenda wanaharibu makanisa, wanapatia watu pesa kwa makanisa, na wenye makanisa nao wanasema wacha pesa siingie. Hii mambo ya kusema sijui nani sijui nini, wacha ifanye nini? Kae. Wacha ikae. Hivyo ndio wanafanya. Hii mambo ya kusema sijui ati sijui what sijui nini, wacha ikae, lakini pesa sifanye nini? That's why hata watu wakijaribu namna gani hakuna. Na mimi nawaambia wazi, kanisa they are going to be worse and worse. Hii mambo tunaona saa hii, they are tips of an iceberg. Kuna wakati tu watu watakuja kuangalia washindwe, hii ni kanisa ama ni political arena. Things are going to be. Sasa mna expect namna gani? Kama our children ambaye wamezaliwa sasa wamekuta those are the norms, nani watabadilisha wao? Wenye wako na makanisa saa hii wakiachia watoto wao, wanafikiri watoto wao watabadilika? Hapana. They'll be even worse. They'll be even worse than what we can see. Kwa hivyo mimi kwangu si expect ati kanisa very soon this physical church ati itakuja kubadilika, itakuja kuwa baya. Na the only things ambayo itakuja kumaliza hii kanisa ni distraction. Wakati ukienda katika Revelation, Mungu anasema namna gani? Hebu tuangalie tuone. Sasa anasema namna gani? Anasema kwa kadiri alivyojitukuza na kufanya anaza, mpeni maumivu na huzuni kadiri hiyo hiyo. Kwa kuwa husema moyoni mwake, nimeketi malkia, wala si mjane, wala sitaona huzuni kamwe. Kiingereza kusoma. How much she has glorified herself and lived deliciously, so much torment and sorrow give her. For she said in her heart, I sit a queen and am no widow, and shall see no sorrow. That is the church. Sasa hapo ndio sasa ukisoma hapo chini utaona vile itamalizwa. Utaona vile hii kanisa itakuja kumalizwa. Otherwise by itself haiwezi. Anakaa anasema I sit like a queen and I have no sorrow. Sina nini?
hakuna kitu ambacho inanisukuma. Ukiangalia wale, those people who are driving this church today, these people are rich. Ndio hapo nasikia John anasema, I sit like a queen, I have no sorrow. Kanisa itaendelea kuwa tajiri katika utajiri wa hapa duniani. They are going to be richer and richer. Watakuwa na pesa mingi sana. So by the time of destruction, itakuwa kanisa liko na pesa. Wale wako kwa makanisa watakuwa hata wako na pesa hata kuliko watu ambao wako nje, kwa sababu watu wanapeleka tu pesa. Wale nayo wako pale ni kukula pesa tu na kuweka. That's why nasikia nasema, I sit like a queen and I have no sorrow. Lakini sasa hapo ukienda hapo juu utaona sasa hapo ndio sasa Christ atakuja kuigonga. Sasa ndio aimalize. Hiyo ndio itamaliza. So these idolaters ndio nasema, let us have our idols, pesa, and let our silver and gold, and gold go. Yeah, they parted with their gold and silver to make them gods. You see now, pesa walikaa nazo wakatengeneza their own god. Na hivyo ndivyo walifanya. Nikimalizia wanasema that they may be cut off. That they may be cut off. Kwa hivyo hii tamaa yote, hii mambo ya kuona pesa zote, hii tamaa ya kuchagua kings ambaye hawajachaguliwa na Mungu, na kupenda pesa mpaka kanisa zote, kanisa ikawa inakaa as a queen kwa sababu ya pesa. Sasa naye Mungu anasema njia yote walikuwa wanapitia ni ndio wafanye nini? Wamalizwe. That they may be cut off. That they may be cut off. That they may be cut off, as if he would say they are at a great deal of charge to undo themselves. Nikisema they are, haya mambo yote Mungu amewaachilia. You want evil leaders, so have them. Mumeona pesa ndio mtaabudu, okay, ni sawa. Lakini mambo yote ambayo Mungu amewaachilia, it is that Mungu anataka kusema, it is going to help you or to help him for you, nyinyi wenyewe, to undo yourself. Nyinyi wenyewe mfanye nini? Mjimalize. Nyinyi wenyewe mtajimaliza. Kwa sababu hiyo njia mmepita, hakuna kitu ambaye mtakuja kutenda mzuri. Mtajimaliza. Many men make their own damnation chargeable to them. Of their silver and their gold have they made them idols, said God, that they may be cut off. My head was that they might be cut off whatsoever their head was. So the head of God, their head was for prosperity in this world. Lakini ile njia wamepita ni njia ambaye kwa Mungu wanamalizia njia, they may be cut off. Sijui kama tunaona pale. Ni kumaanisha huu ulimwengu, God created this temporal world with another purpose. That this world one day is going to go. Lakini watu wakifikiria Mungu ndio ataimaliza, lakini wale watu watasaidia kumaliza dunia ni nani? Ni watu wenyewe. Wao wenyewe ndio watafanya nini? Watajimaliza. Wao wenyewe ndio watajimaliza. Unasikia tukiwaambiwa watu watajimaliza kwa sababu ya nini? With their own knowledge, which is not knowledge. Hii mambo yote wanafanya ukiwakuta these politicians, ukiwakuta wakiongea hata wanaweza kupiga makofi. Ukiwa unaweza pinga yeye mwambie ukweli. These church leaders of today, ukijaribu kuwaleta laini, you cannot. Kwa sababu gani? Wameshika njia ambaye it is self-end, and self is hell. Wameshika njia kabisa ya kuingia hell, lakini hawajui. That's why hapo amemalizia that they may be cut off. So when we are busy in compassing our own ends, God may be working our ruin
even by those very things we bless ourselves in, and from which we expect great advantage. You kama mnasikia? So when we busy ourselves in compassing our own end, sisi tunang'ang'ana kupata mali yetu. Unakaa unataka kuwa unataka kujenga hii, unajenga. Unakaa unaona ulikuwa unaenda na gari hii, unataka kwenda na nyingine. Ni sawa. You are busy yourself, you are businessman. Ni kung'ang'ana hii dunia, unang'ang'ana ndiwe kama watu wengine. Lakini mambo yote unayafanya, lakini Mungu naye anafanya nini? He is working our ruin. Because through yourself you are going to ruin yourself. Wewe utajimaliza na kabisa in one way. Through your evil, God is going to accomplish his purpose. Lakini wewe hujui. Wewe unang'ang'ana tu hapa duniani. Unafikiri uko sawa. So, consider this. Oh man, while I am plotting for myself and blessing myself in hope of gain, God's thoughts and counsel and workings and acts may be cross to mine, even intending my ruin, my eternal ruin. Wakati mimi nafikiria mambo mazuri sana, wakati hata mimi naenda kufanya mambo duniani kiambia ati Mungu, naona Mungu amenibariki sana na mambo ya dunia ya mwili hapa, usisahau by the same blessing ambayo unaita blessing, the same God is intending your ruin, because you are not going in accordance with his will. Kwa hivyo wewe kwako unaona ni blessing, wewe kwako unaona ni baraka, wewe kwako unaona Mungu kabisa amekupenda sana kuliko wengine, lakini God is intending your ruin. Ni kwa sababu utapata mali alafu you die a sinner. So what have you come out with in this world? Hata kana kwamba you are a billionaire. Hakuna kitu utatoka naye. Hakuna kitu utatoka naye. Ya pili, wewe mwenyewe unaongeza kikapu ya kumaliza hii dunia ambayo very soon Mungu anakuja kuimaliza, and is going to usher in his kingdom. Kwa hivyo wewe ukifikiria tu uko juu sana, lakini wewe ni miti unaongezea tu ya kuchoma hii nyumba. Manake you are acting through yourself to benefit only yourself, but not in accordance with the will of God. So, whatsoever we do, from which evil necessarily follow, is accounted by God as if we brought the evil designedly on ourselves. Sasa, yale yote tunaweza fanya, na yeyote ambaye itafuata sisi, ujue yanatufuata ni kwa sababu in one way or another we design it for ourselves. It is ourselves who designed it, not God himself. Wewe mwenyewe what you designed, hiyo ndio itakufuata. Kwa hivyo hautakuja kulaumu mtu. Hautakuja kulaumu mtu. Kwa hivyo lazima tuelewe these things na tuzione in their true perspective, na tuone si ati neno la Mungu likiandika linaandika mambo ambaye haitafanyika. The only thing ambaye watu wanatakiwa kujua ni kuwa watu wengi ambaye wanafundisha hili neno la Mungu, they don't teach people the truth. People cannot know the truth. Manake wanapitia juu ni kwa sababu ni watu wa mwili, ni wafarisai, hypocrites, na tamaa zao ni tamaa za mwili. Lakini sisi ambaye Mungu anatupenda, lazima tuambie watu ukweli, na lazima tufundishe ukweli ndio watu wajue ukweli. Kwa sababu usipofundisha watu ukweli, mimi huanga nasema, mimi nitaambia watu ukweli hata kana kwamba through you wengine watakuja kusikia haya mambo. Mungu, yani jina la Mungu atainuliwa, na watu watamjua Mungu, na watu watajua kabisa yale yameandikwa ni kwa sababu yatakuja kutimia. Si ati ni mambo ya mchezo. Things are going to work out. Na neno la Mungu likisema kitu, ujue limesema.
Hawa walikuwako hapa duniani na wakaenda na tukawasoma. Na hata sisi kuna wakati watu watakuja kusoma sisi, ama kana kwamba tutasomwa one day, one time watu yani haya mambo wataona yalikuwa ya kweli. Amen.